the purpose of this meeting is to discuss the question of halal certification in Uganda. As you may know, you all know better than I, for a big part of our own market, halal certification is a major requirement. Actually, it's a religious requirement in some cases, but even those who may not be compelled by their faith to comply with halal requirements, they are happy to find products in the market that are halal certified, because that means they have conformed certain standards, certain requirements for those products. So in terms of our local market here, it's very crucial that halal has always been in place in Uganda. Even when I was, as I've said before, when I was a young boy in the 50s going to primary school, and my father would, organize big parties. As long as we are going to slaughter something to eat, he would look, and we didn't have any Muslim in our village or in the neighboring way, so we had to import one, just in case there would be Muslims attending this function. So I grew up knowing that halal meant a Muslim doing the slaughtering of a live animal which was going to be served to the public. And that's what I believed. So when I went to visit Carter at the head of a Ugandan delegation not long ago, and I very vehemently protested the reluctance of the Qataris authorities to recognize our Uganda Muslim Supreme Council for halal certification. I was educated more about halal, that halal is not just a Muslim cutting the neck of a live animal, it's much more. And that the reason why they don't recognize Ugandan authorities for halal certification was that there was nobody, there was none of the bodies that existed in Uganda that met the basic requirements for halal certification. So we've had several meetings at which we have discussed this, and I am not confident that I'm 100% knowledgeable about halal, but I am 99% more informed now than I was when I was a young man and when I was heading government. You can imagine. So we therefore started a process of establishing a comprehensive halal certification process in Uganda that meets international standards, that meets the standards of the Organization of Islamic Conference, of which Uganda is a member, and others as well. Uganda, as you know, has about 15 million heads of cattle today. But if we went into the international market, we could quickly, and we have been working on this, we could
quickly raise the cattle population to 100 million very easily. We now have about 15 million. The other year, the statistics I want to give you in order to make the point. The other year, actually when we visited Qatar, which year was it? 2020. It was April 2023. 2023, last year. Yeah, last year. So in 2022, Uganda had exported beef worth 2 million United States dollars. This is a country of 15 million heads of cattle. Muslims follow the Halal dietary guidelines in order to adhere to principles of their faith. But they are not the only beneficiaries, because I don't have the statistics, but I'll get it for you soon. These 15 million heads of cattle, what percentage is owned by Muslims? I don't think it is even 1%. I don't think so. So if we open this huge export market, like in the Middle East alone, because we have built the capacity of Halal certification, who actually will be the main beneficiary? It's not the Muslims. It's the cattle farmers. And many of them may not be Muslims. Or look at other products. Who are the producers of these products? It's Muslims and non-Muslims. So this thing is not only about Muslims. No, it's about opening the gate of our products to this huge international trade, just of 4.1 trillion, which we mentioned the other day, but as His Eminence said, it's much more than that. This is only a fraction. So, the government is fully behind this, and we'll do whatever it needs to do to support the process, to make sure that this thing reaches its logical conclusion. Islamic University in Uganda would like to thank key partners that are helping us to enable us to be one of the pillars in the ecosystem, and that's mainly the establishment of a Halal certification laboratory. At first we thought that we would be using the labs we have currently, tweak them around quickly, but we soon realized that that will not make us our labs internationally recognized. So I'm happy to report to you that construction is currently ongoing of a special facility that is going to be doing the testing of products for Halal certification, but also we are doing it in such a way that we can also test other things so that the laboratory can be self-sufficient. The Halal ecosystem is very wide. The 4.1 trillion that has been talked of, that is just an ice in the bag. Because I know Uganda alone can move that very far. As we talk now, Uganda Halal Bureau is the only certification body in sub-Saharan Africa using standards. All other bodies are not using standards. And on this note, I'm thanking Uganda National Bureau of Standards because they elaborated the standards from the Organization of Islamic Conference, and they are customized to fit the Uganda status. Right, Honorable, I'm happy to note that all the standards are in place,
and Halal Bureau is trying to implement whatever that is being done. Right Honorable, I'm also happy that IU is here with us. Actually, what we are going to say now started a long time ago. We were invited by IU at the foundation stone of the lab. We are happy that it is a very massive development. And we saw the foundation, we saw the layouts, and we happy as Halal Bureau that once that one comes in existence, we shall have overcome some of the challenges we are facing through. Because to have a product to pass Halal, it must go through the lab. So if IU comes up with the lab in this ecosystem, we are very, very happy that it will make our exercise very, very easy. Tubadde wano ew'omukulu Right Honorable Amama Mbabazi nga tussa omukono wakati w'enkolagana gye tulina ne bannaffe aba Uganda Halal Bureau ne Uganda Muslim Supreme Council nga gye tugezaako kumeka sure nti ebintu ebikolebwa mu Uganda ebya halal bisobola okutundibwa ebweru nga biri certified. Uganda erina ebintu bya halali bingi byekola naye okusobola okubiteeka mu katale k'ensi yonna n'obitunda biteeka okubeera nga biri certified bulungi. N'olwekyo IUIU yasazeewo okuzimba ekkeberezo oba laboratory eya halal era insha Allah ejja kuba ewedde ekabojja ku ttendekero lyaffe ery'abawala ekabojja omwaka guno nga tegunnaggwa. Ekkeberezo lino kkulu nnyo mu kusatifayinga ebintu bya halali kubanga buli kintu ekigenda okutundibwa olina okusooka n'okiteeka mu kkeberezo ne bakikakasa nti ddala tekiriimu bukyafu oba tekiriimu kintu kisobola kukyonoona n'oliko okiteekako sitampu ya halali. N'olwekyo twenyumiriza mu nkolagana eno gye tusayininze ne bannaffe aba Uganda Muslim Supreme Council baba bagenda okubeera nga bebakreditinga ebifo ebitongole ebisatifying ate nga Uganda Halal Bureau yo yatandika okukola ku mulimu guno ogw'okusatifyinga ebintu bya halal. Wadde tukimanyi nti tulya ennyama ya halal naye nga bw'oba tonnagitunda bweru erina okuyita mu musoso guno ogw'okugenda mu kkeberezo n'okubeera certified okusinziira ku standards ez'ensi yonna. N'olwekyo kintu kino kikulu nnyo kye tutuuseeko era twebaza gavumenti olw'okugisapootera gavumenti ya Uganda. Tutadde omukono ku ndagaano etugatta wakati waffe ne Uganda Muslim Supreme Council ne Islamic University in Uganda. Kino kiyambye nnyo Uganda ng'eggwanga nti ensonga za halali zonna zigenda kukolwako ebitongole ebyo kye twandiise mu lufuutifuuti halal ecosystem. Bannaffe aba Supreme Council be bakama baffe ffenna tukimanyi bakwasidde obuvunaanyizibwa bwa accreditation bye batunuulira biki ebitambula mu maaso mu halali ate Islamic University in Uganda yegenda kwekebejjanga biki halali naddala products eza halali. Omulimu gwaffe nga Uganda Halal Bureau ekyaffe ekkebera bintu bwe tumala ntukakasa obutuufu bwabyo ntubiyisa. Kino kyombadde nsaba ffenna tukitegeere nti halali si y'abasiraamu, halali y'abantu ffenna. Ekirimu mu bukyo
mubaamu ekigambo mu lufuutufuutu kitwandiise safety ne hygiene, omutindo gw'ekintu, obulungi bw'ekintu okukiyisa nga halal. Halal Bureau abamu ffe bayinza okulowooza nti efaanagana ne Uganda National Bureau of Standard. Tuli banjawulo. Bakama baffe be ba Uganda National Bureau of Standard. Bo bwe bafuna standard okuva mu nsi zonna naddala ez'abasiraamu batuula mu kakiiko ke bayita technical committee batandika ozissa ku ddaala lya Uganda. Kati ffe aba Halal Bureau tugira awo ntugulayo standard ezo mu National Bureau of Standard tutandika okuzissa mu nkola. Kyamukisa mulungi kakiiko kwe tuli era ffe bassentebe b'akakiiko ako. Ng'oggyeko ekya technical obukugu mu bintu bibasoma bino naddala bya science ffe twongeramu eky'obusiraamu theology kituyamba okukakasiza ddala nti ekintu kye tuyisizza kiri halaali. Situkoma kulaba kisolo kyokka nti baakisaze busazi n'ekisolo kino kyatambula kitya, abaffe ekisolo kyavaawa, bwe kyatuuka mu lufula kyamala bbanga ki, kyayambibwako okunywa ku mazzi, abaffe kyalya ku mmere nga sikinnaba kusalibwa. Kati ffe Halal Bureau hygiene yaffe awo etandikira. Kyo tukisalidde mu mbeera ki n'ensonga ezikwatagana ku bisolo byonna mu ggwanga. Kyamukisa mulungi nti halali gavumenti kati gikutongozza mu butongole era right honorable Amama Mbabazi akakasizza nti endagaano eno gavumenti ya Uganda egiri mabega. Kale n'olwekyo tuvudde gye tubadde tukolera eri ng'oba oli awo bamanyi Uganda Halal Bureau ng'ekibiina ekya bulijjo ne kati eky'omukisa omulungi gavumenti emaze tukakasa era tugenda kutandika okukola ne gavumenti. Nebaza obwesigwe oba obwesigwe obwankwasibwa okubeera nti nkwasaganya ensonga eno ate ne nebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti tugituusiza ku nkomerero. Nebaza parties zonna ezigibaddemu okubeera nti tebankaluubirizza buvunaanyizibwa buno, Uganda Muslim Supreme Council, IUIU wamu ne Halal Bureau. Era nebaze ne ministry yange, ministry yaffe ya Foreign Affairs okunteekamu obwesiga okubeera nti nno mbeera omu ku bakiikiridde ministry mu nteeseganya ezigenze mu maaso paka endagaano eno okugisayininga olwaleero. Endagaano eno mu migaso gye tugisuubiramu, Uganda ng'amawanga era amalala erina ebisolo, ente, mbuzi, ndiga n'ebirala ab'obumyu nabo n'ebirala n'enkoko ebisobola okubeera nti nno bigenda mu katale. Netubeera nti nno ng'eggwanga tufunamu ng'eggwanga n'abantu kinnoomu. Naye tubadde n'obuzibu nti tetusobola kubeera nti tutunda mu mawanga ag'enjawulo olw'okubeera nti nno tetubadde na halal accreditation. Naye olwaleero olugendo luno letutandise kitegeeza nti parties zino essatu zigenda kukwatagana okusobola okubeera nti dream y'Abannayuganda etuukirira nga zitambulira wamu ne gavumenti yaffe, gavumenti ereeridde okubeera nti newa support yonna yeetaagisa. Uganda Muslim Supreme Council yo ejja kubeera nti etwala obuvunaanyizibwa obwa accreditation okulaba baani abaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nti batambuza omulimu guno. Ate yo Halal Bureau ejja kukola omulimu gwa certification okumanya nti buli kintu kyonna ekifuluma kibeerako stamp eraga nti kiri halali, ne Islamic University ebeere nga yo ate etwala omulimu ogwa laboratory okubeera nti ebintu bino birimu components eza science nga zeetaagisaamu obukugu obw'enjawulo. Naye bonna bakwasaganya batambulidde wamu, mpozi Uganda Bureau of Standards naye ejja kubeera ng'egenda mu maaso n'okwekebejja okukakasa nti omulimu guno gugenda kukolebwa nga gukwatagana ne standards z'ebintu ebya Uganda mu byokulya, mu cosmetics, ebyokunywa n'ebirala byonna ebibeera nga byetaaga okuyita mu process ya halal. Kale ndi musanyufu era nkubiriza abasayiniza endagaano eno nti ereme kubeera ng'endagaano endala ezikoma ku mpapula wabula bayambagane.
n'abantu baffe essuubi lyeyongere, abantu bongere okwetaba mu kulunda, kubanga akatale kano nga kagguddwawo gavumenti ekola ekisoboka kyonna okubeera nti bagulirawo obutale bungi. Obutale olwedde bwe tutunuulira, kata baagala ennyama ya Uganda, Algeria baagala, Oman baagala, Saudi Arabia, nsi nnyingi ezitunuulidde Uganda. Kale mawulire malungi eri eggwanga lyonna, mawulire malungi eri bannayuganda, ate si basiraamu bokka wabula abasiraamu n'abatali basiraamu. Tutambulire wamu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV.